Welcome, virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. So today this Get Ready With Me is very special. Every Get Ready With Me is special. I keep saying the same things, but today this is very special because I need this Get Ready With Me. Like now okay, நீங்க வந்து ப்ராப்பரா மேக்கப் போடுறதான் பார்க்கணும்னா இப்பத்துலேருந்தே ஸ்கிப் பண்ண ஆரம்பிங்க. எப்போ நல்லா வெளிச்சமாக தெரியுதோ இட் மீன்ஸ் ஐ ஸ்டார்டட் கெட்டிங் ரெடி. பிகாஸ் அது வரைக்கும் நான் கதை அடிச்சுட்டு என்னோட ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் பார்க்க போகிறேன். ஸோ இன்கேஸ் மேக்கப் தான் உங்களோட ப்ரெஃபரன்ஸ்னா தென் யூ கேன் go ahead and skip and start where it starts. But அதுக்கு முன்னாடி I just want to tell you a little story or like a little reasoning as to why I really need this Get Ready With Me. என்னோட ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு I'm just sitting down. It's afternoon. I'm getting ready to go for an event. Event ரொம்ப ஸ்பெஷல் பிகாஸ் இட்ஸ் an inauguration event. And நான் எப்போவுமே ஒரு திறப்பு விழா inauguration eventக்கு போகும்போது I treat it very very special because all events are special of course, but ஒரு inauguration இல்லை ஒரு திறப்பு விழா start of something really is very very special. ஏன்னா it means somebody's dream is கம்மிங் ட்ரூ இல்லை. ஏன்னா ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும், ஒரு கடையாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும், அதை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க, அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, the launch of a collection, anything is like அட்லீஸ்ட் ஒன் பர்சன் ஆர் மோர் அவங்களோட ட்ரீம், அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாமே அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. அண்ட் வென் இட்ஸ் கோயிங் டு பி தி டே, தி மோமெண்ட் தட் தேர் ஆக்சுவலி லான்ச்சிங் தட், அவங்க வந்து நம்மளை இன்வைட் பண்ணுறாங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் இஸ் லைக் யூனோ இது ஒரு வேலை, இது எனக்கு ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தட் ஹவ் காட் இன். அது எப்படி இருந்தாலும் சின்சியராக பண்ணுங்கிறத தாண்டி ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் வெரி வெரி ரெஸ்பான்சிபிள் டு பிரிங் த ரைட் எனர்ஜி டு தட் பிளேஸ். அண்ட் மனசு ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும், தாட்ஸ் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கணும், ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும், கிளாரிட்டியோடு அங்கே போகணும். அண்ட் லைக் யூனோ நம்ம அந்த ரிப்பன் கட்டுறோமோ விலைக்கேற்றுறோமோ அந்த நிமிஷம் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு நல்ல எனர்ஜி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் நான் போவேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இனாக்ரேஷனுக்கு நான் போகிறேன். ஐவ் யூஸ் த ஃபார்முலா RX மாய்ஸ்சரைசர். இதோட நல்ல டியூப் இப்படி இருக்கும், ஆனால் நான் மடிச்சு இதில் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன் தட் ஐவ் கெப்ட் ரெடி in case I need to use it, but right now அந்த பழைய டியூப்லேயே இருக்குங்க. நான் ஸ்குவீஸ் பண்ணி மொத்தத்தையும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிடுவேன். அண்ட் அடுத்தது I'm going to use the Aqualogica sunscreen. though நான் ஈவினிங் தான் ரெடி ஆகி போகிறேன், everything is there, I'm still going to use a little bit of sunscreen. and இந்த Aqualogica sunscreen works beautifully under makeup also. ஸோ அதனால இது ஒரு sunscreen, இது ஒரு ப்ரைமர், என்னவா வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து பப்பாயா, வைட்டமின் சிலாம் இருக்கு. இது Glow Plus Dewy Sunscreen and it's very good. So I'm just going to go ahead and apply that all over my face and everything. எனக்கு ஏன் இந்த Get Ready With Me இன்னைக்கு I need it அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா, I enjoy filming YouTube videos. I enjoy filming all videos for you guys. ஆனால் Get Ready With Me எப்போவுமே ஃபில்ம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஈஸ் என் மனசுக்குள்ளே வரும். ஒரு மாதிரி ஓகேங்களா. இட் ஹேப்பன்ஸ் வித் ஆக்சுவலி ஆல் வீடியோஸ். I'm just saying. ஸோ அந்த ஈஸ் வந்து எனக்கு நிஜமாக தேவை பிகாஸ் ஐ எம் கியரிங் அப் ஃபார் another round of experiences at the hospital. So somebody in my family is fighting something to kind of like heal and recover from whatever it is that's going on with their body. So adanala we went through one cycle before earlier. And then they have definitely been fighting hard to kind of like get over it or get better, whatever it is. So ipo adile like if this is like or a series, we are going to enter the next episode starting tomorrow. So nalilende it's going to be another few nights at the hospital and like everything that is involved with that. And first time idu na experience pannappa enakku vanda I was like I was so busy figuring everything out that I didn't even have an experience. Like it was just like following instructions, doing whatever I was told and it was done. Second time when I had to do this, I had the experience so I could do whatever I was doing better and maybe a little bit of experiences I had gained. Like good or bad adella taandi there are some experiences in life that you just experience. So andha madri na experience panna. But now that I'm going in for the third time, I'm actually a little bit nervous. Like not very very nervous as such, but I'm a little anxious
of what's going to come. அந்த மாதிரி, okay. So அதனால I knew exactly, like literally it didn't happen at all throughout whatever. இது நடக்க போது நமக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப நேரம் இருக்கும்ல. ஆனா இப்போ நான் இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு 1 hourக்கு முன்னாடி I was just sitting in my room and like trying to figure a few things out, and subconscious I started thinking about this, and subconscious I started getting a little anxious, and subconscious I was starting to have some really interesting thoughts which I don't want to think. So adanale I am using this opportunity, and I said, even though I have a lot of time to get ready, I said let me just sit down. Na first enna nenchena en mudiya curl pannite adellam pannite vanda video munadi ukkarlam appadinte. And I was like, let me go wash my face, let me start off this video, and then let me talk to you guys for a bit, because now I'm already feeling awesome. I don't know, it's just a distraction. So I needed that distraction. I needed this get ready with me. So adanala my skincare is done. I'm just going to put on my lip balm Inde Wild Oda Dewy Lip Tint. I'm going to put this on. And இன்னைக்கு வந்து actually காலையில தலைக்கு குளிக்கணும்னு நான் ரொம்ப யோசிச்சேங்க, but I couldn't. So my hair is quite greasy, as you can see, enna vadinju. So I'm using this, idu vandu Batiste brand oda dry shampoo in like one coconut exotic tropical fragrance. So I'm gonna take my tail comb and just like make sure there's no sikku on the top, and I'll probably start from this side, and I'm gonna take full partitions in the madri, and I'll just spray this inside. Then take another section, spray another section. Now you know the drill. Idha na vandu continuous ah panikku irukren. ஜென்ரலாக ட்ரை ஷாம்பு வந்து நான் இவ்வளோ மெட்டிகுலஸாலாம் பண்ண மாட்டேங்க, பட் இன்னைக்கு ரொம்ப ஆயிலியாக இருக்குது. அண்ட் since it's an event, I'm going for a salon opening, okay, salon inauguration. So I was like, I should at least go a little well groomed and do my hair a little bit, no? So I'm going to curl my hair. Curling நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறது கிடையாது, because it will be an utter waste of time, because I've shown it already. ரொம்ப see, that's what happens to dry shampoo beyond a point. நல்ல வெள்ளை வெள்ளேர்னு ஆயிடும், but we'll figure that out later. It'll actually shake off. It's just like one powder. தலைக்கு comb பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா it will shake off a little bit. நான் எப்போவுமே இல்லை ட்ரை ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறது காமிச்சேன்னா இல்லை யார்கிட்டயாவது ட்ரை ஷாம்பு பற்றி பேசினேன்னா I feel this urge to like give a disclaimer that do not let the dry shampoo be in your head for too long. Dry shampoo வந்து ஒரு லாஸ்ட் மினிட் ஃபிக்ஸ், அவ்வளோதான். ஸோ இன்னைக்கு உங்களால் தலைக்கு குளிக்க முடியலைன்னா இன்னைக்கு ட்ரை ஷாம்பு யூஸ் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கே தலைக்கு குளிச்சிடணும், பிகாஸ் at the end of the day, it's like a deposit that you're putting on your scalp, right? So you don't want it to be on your scalp also for too long. So adanale try to wash it off. Ippo இந்த பவுடரை வந்து நார்மலாக நீங்கள் ஷாம்பு போட்டு குளிச்சிங்கன்னா ஒரு உங்கள் ஸ்கேல்பில் தேய்ப்பீங்கல்ல, அந்த மாதிரி இந்த பவுடரை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி தேய்ச்சிக்கிட்டோன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் ட்ரை ஷாம்பு பேசிக்லி ஸ்ப்ரேஸ் லைக் அ பஞ்ச், நாட் லைக் அ பஞ்ச், லைக் அ லாட் ஆஃப் பவுடர் ஆன் டு யுவர் ஸ்கேல்ப், லைக் ரியலி ஃபைன் பவுடர். அந்த இப்போ ஜென்ரலாகவே உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல வேர்த்திருக்கு, இல்லை நம்ம ஃபேஸே எடுத்துக்கலாம், இங்கே வந்து நீங்கள் பிளாட் பண்ணணும்னா யூ வில் புட் சம் பவுடர் ஆன் டாப் ஆஃப் இட், ரைட்? ஸோ த சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் டு யோர் scalp as well. So you just basically put on some powder to blot the oil on your scalp. So அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா அது இன்னும் நல்லா ஈவனாக அந்த ஆயிலை பிளாட் பண்ணி முடி வந்து கொஞ்சம் கூட அந்த ஆயிலினஸ்ஸே இல்லாமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக தலை குளிச்சு ப்ளோ ட்ரை பண்ண மாதிரி இருக்கும், மாதிரி ஒன்லி மாதிரி, ஓகே? ஸோ இப்போ I'm just going to sickerdify the rest of my hair and apply some heat protection, because you should never let heat touch your hair without heat protection. And
You should never put your hairbrush or your comb back in its place without removing your mudi. இந்த நிமிஷம் எனக்கு கொட்டின முடி அவ்வளவுதான். Yeah, my hair is okay. Dry shampoo has soaked in a bit. இப்போ heat protectant I'm going to use the Be Blunt Hot Shot Heat Protection Mist. And இது வந்து கொஞ்சம் okay, I'm going to take off my mic and put it here so that in the mic or in the nozzle I don't spray. So anga vechikalam. I hope you hear me. Yeah, you hear me because the levels are moving. So now I'm just gonna spray this. நான் வந்து ரொம்ப மேல இருந்து ஹேரை கர்ல் பண்ண போறது கிடையாது because I just want like soft bend. So I'm just applying this heat protection from like mid length till end. No root kitta because of and the dry shampoo apply பண்ணதே for our scalp to be dry. அதுக்கு மேல heat protectant போட்டு அது ஒரு மாதிரி weird ஆகிக்கிறதுக்கு ஐயோ மண்டை சொரியுதுங்க எனக்கு. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆகுமா? scalp oily ஆச்சுன்னா மண்டை பயங்கரமா itch ஆகுமா? எனக்கு அந்த மாதிரி ஆகுது. ஸோ அதனால இப்போ இந்த ஹீட் ப்ரொடெக்டன்ட் வந்து ரொம்ப வெட்டாக இருக்கும். ஸோ வெட்டாக இருக்கும் போதே வந்து கேர்ள் பண்ணுறது வில் நாட் ஒர்க் அவுட். ஸோ இது கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறம் கேர்ள் பண்ணுறேன். சப்போஸ் கேர்ள் நான் எப்படி பண்ணேன் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா தம்ப்நெயில் எங்கேயாவது வரும், இல்லை அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் வைக்க சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் போய் let me curl my hair and then come back to start makeup. Hi, so my hair is curled. ஒரு மாதிரி அதை எதுவும் ஓப்பன் பண்ணாமல் டச் பண்ணாமல் ரெண்டு இந்த crocodile clips மட்டும் நான் போட்டுக்கிட்டேன் so that I can continue my makeup and there's going to be no hair on my face. So let me put one சப்பனங்காலுங்க. ஆக்சுவலி நான் ஒரு ஃபுட் ஸ்டூல் வச்சுருப்பேன் இந்த வேனிட்டி ரூமில். அது வந்து இப்போ இங்கே இல்லை. அதனால எனக்கு வந்து ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. நான் ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுள் ஓவர் சீன் போடுறேன், கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. பட் இப்போ வந்து நம்ம மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் ஏற்கனவே என்னோட ஸ்கின் கேர் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இல்லைங்களா? அதை பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஆகுதுங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பிளாஷ் ஆஃப் மாய்ஸ்சர் நம்ம ஃபேஸில் இருந்ததுன்னா மேக்கப் போடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கு I'm going to use இந்த மேக்கோட ஃபிக்ஸ் ப்ளஸ். இது வந்து ஒரு ப்ரெப் ப்ரைம் mist and it's also like fix plus, which means it will fix your makeup அப்படின்ட்டுலாம். But I don't like using it after makeup. I prefer using it before makeup. So இதை வந்து கொஞ்சம் ஜெனரஸாக நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு I'm just going to put it back because நம்ம எதை எடுத்தாலும் அதை கரெக்டான இடத்துல வைக்கணும், அதை ஒரு ரெசல்யூஷனாக எடுத்துக்கணும்னு நான் ரொம்ப நினைப்பேன். ஒரு 80% அதை ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஆனால் அந்த 20% நான் ஃபாலோ பண்ணாததே மூஞ்சி முன்னாடி வந்து நிற்கும் என் வீடை சுற்றி பார்த்தேன். ஸோ அதனால இன்னைக்கு அதுவும் பண்ணியாச்சு. I need to like make sure this dries first. So we'll take a minute. Okay, so அந்த மிஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அப்சர்வ் ஆயாச்சு. இப்போ I'm going to go ahead with the next step. And அடுத்த step I'm directly going to go to foundation. And you know, literally நீங்க கொஞ்ச நாளா என்னோட யூடியூப் ஜர்னி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா, at one point of time I used to only use concealer as my base product and I used to use it in like wherever I need to cover my blemishes or like the pigmentation or something like that. And I used to go ahead with powder and the rest of makeup. Like a few months ago எனக்கு ஃபவுண்டேஷன் போடுறது அந்த சீரம் போடுறதுலாம் பிடிச்சிருக்குங்கிறதுனால நான் கன்சீலர் பிளஸ் ஃபவுண்டேஷன் போடுவேன். ரைட் நவ் I've almost reached that point where கன்சீலர் அவ்வளவா எடுக்காம I just reach out to like some sort of a foundation to just do like one layer of covering my face a little bit. I mean ரொம்ப ப்ராப்பரா எல்லாமே பிக்சர் பர்ஃபெக்டா இருக்கணும்னு நான் நினைக்க மாட்டேன். பட் ஓரளவுக்கு அதை பண்ணிட்டு மைக்கே ஆன் பண்ணல ஒரு நிமிஷம். ஸோ ஒரு கவரேஜ் இருந்தா போதும்னு சொல்லி இன்னைக்கு நான் எவ்வளவு தூரம் மாறிட்டேன் பாருங்களேன். நான் வந்து 2 ஃபவுண்டேஷன் மிக்ஸ் பண்ண போறேன். ஸோ உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது வந்து NY Bay அந்த பிராண்டோட சீரம் ஃபவுண்டேஷன். இது வந்து ஒரு சொட்டு எடுத்துக்க போறேன். இது ரொம்ப லைட்டான ஃபவுண்டேஷன், ரொம்ப லைக் லிட்டரலி அந்த சீரம் ஃபவுண்டேஷன் சொல்ற மாதிரி ரொம்ப ஸ்மால். ஆனால் இது as you can see it's a little reddish for me. இதுக்கு மேலே என்னோட ரீசெண்ட் ஃபேவரட் ஃபவுண்டேஷன், ஓகே, சுகர் ஏஸ் ஆஃப் டியூவி ஃபவுண்டேஷன். இதை வந்து ஒரு பம்ப் எடுத்துக்கிட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்க போறேன். This is what it looks like. I'm gonna mix it a little bit and இதை வந்து என் ஃபேஸ் முழுக்க டாட் பண்ணிக்க போறேன். Okay, then we've got to blend this. I'll take my Milagro or a foundation brush, foundation blending brush 01. So I'm just going to go ahead and blend this.
Okay, so I like the coverage, but obviously I need to match my neck and little bit என்னோட under eyes லலாம் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So இன்னும் ஒரே ஒரு drop of each எடுத்து நான் வந்து blend பண்ணிக்கிறேன். Actually less than half அந்த மாதிரி ஒரு drop எடுத்துக்கிட்டேன். So இது வந்து 2 dots under eye வச்சிட்டு the rest around my neck. Generally concealer போடும்போது இல்ல I have this habit of like allowing it to sit under my eye for a few seconds so that அந்த absorption கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும்ட்டு. Now I'm going to do the same thing with this foundation as well, but I'm taking a smaller brush to blend this out. இதுவும் Milagro Beauty ஓட brush. For base products I really love their brushes. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா the coverage is not like perfect, but இவ்ளோ போதும் I feel. அதுதான் என்னோட டேஸ்டா இப்ப மாறிடுச்சு. This is done. I'm going to increase the fan speed. கொஞ்சம் வேக்குது. Okay, so இப்போ இந்த foundation அந்த step is done. Next I also prefer using a cream contour. So அதனால I've taken the NARS ஓட Laguna அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு contour. This also I used last time. I'm just going to find the brush for it. இது வந்து Forever 52 ஓட NX005 brush. I'm just going to touch the product a little bit and draw exactly where I want it. Now I'll take the same concealer brush that I had used and the Milagro there, and I will try blending the contour. Actually in the brush வந்து கொஞ்சம் spread ஆகுது. இதை விட the PAC brush is far better for this purpose. So I'm just taking this PAC ஓட 272 brush. இங்க மட்டும் I'll apply a little bit more because I blended it out. I feel the nose looks a little funny. So what I'll do is, நான் first foundation போட்டேன் இல்லைங்களா, அந்த brush எடுத்து இதை வந்து லைட்டா blend பண்ண போறேன். If I can find that brush. Okay, so I'm just going to make sure that contour is not looking harsh. Actually it's looking perfect on in person, but on camera it's looking a little harsh I feel, but it's okay. We'll just proceed to the other steps and then இதை பத்தி மறந்துடலாம். So எல்லா brushயும் மறுபடியும் வச்சிட்டு I'm going to put some cream contour and அதுக்கு வந்து I'm going to use a Rare Beauty cream blush. அதுக்கு வந்து I'm going to use a Rare Beauty blush. I'm going to use the Worth shade. So that's 2 dots on either side. I'm gonna add konjondu highlighter from Rare Beauty liquid highlighter. This is in the shade Flaunt. So idayum oru drop. I'm just gonna keep it there. And Rare Beauty oda blush brush eduthu I'll just blend this out. By the way, this is the dress I plan on wearing. இது வந்து first preference. இது suppose எனக்கு பிடிக்கலனா I have a backup dress. So இன்னைக்கு வந்து after a very long time, generally நான் ஒரு இடத்துக்கு போறேன்னா I'll know exactly what I want to wear and I'll never shift from it. ஒரு dress எடுத்து வச்சேன்னா அந்த dress தான் போட்டுப்பேன்.
and I wasn't able to like make up my mind. Somehow I was just not able to tell myself இது okay அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒன்று மேபி இதை ட்ரை பண்ணலாம் அதை ட்ரை பண்ணலான்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிட்டே இருந்தது. So the blush according to my standards is very less, but I'm okay with it today. நான் first என்னோட ஃபேஸை வந்து செட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா I'm going to see what I want to do. So Maybelline Fit Me ஓட loose powder in the shade light medium இன்னைக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் to set my face. Let me put all these things back. I have too many products in front of me. See, another example of எடுத்த இடத்துல வச்சிடணும். அந்த கன்சீலர் ப்ரஷ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம் இல்லைங்களா, அதை வச்சு கொஞ்சம் இந்த அண்டர் ஐ ஏரியாலாம் ஒரு தடவை மறுபடியும் டச் பண்ணிக்கிட்டோன்னா, I'm too zoomed in, sorry. Touch பண்ணிக்கிட்டு I'm gonna take this brush. இது வந்து Sugar ஓட Blend Trend face brush. It's meant for highlighter it seems, but I'm gonna use it to powder my under eye. The Maybelline Fit Me loose powder has a little bit of coverage. If you can see the difference, இது கொஞ்சம் வார்மா இருக்கும், இது ரொம்ப டார்க்கா கூல் டோன்டா இருக்குல்ல. It adds that little bit of coverage and warmth, which is good today. Similarly, இங்க இருக்கிற அந்த laugh lines ஏரியாவையும் செட் பண்ணிக்கலாம். Okay, I'll zoom out a little bit. Feel like ரொம்ப க்ளோஸ் அப் ஆயிடுச்சுன்ட்டு. இப்போ I'm gonna take another brush that I generally use for powder and full face வந்து லைட்டாக இதை வச்சு செட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த பவுடர் எஸ்பெஷலி இந்த Maybelline பவுடர் வந்து ப்ளஷ்ஷுக்கு மேலே போட்டால் அந்த ப்ளஷ்ஷோட எஃபெக்ட் வந்து ட்ராஸ்டிக்காக குறையும், பிகாஸ் இதில் கவரேஜ் இருக்கிறதுனால. ஸோ அந்த ஏரியா மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு I will set the rest of my face and neck. You know, I randomly started thinking about my editors because I think most of them are boys and அவங்க வந்து என்ன நினைப்பாங்க, நான் வாரத்தில் ஒரு 2-3 தடவை வீடியோ போடுறேன், எல்லாமே மேக்கப் பற்றி போடுறேன். பட் I mean, who knows, maybe they can be interested in makeup. Otherwise, they're gonna like, the women in their life will be really happy. ஏன்னா இவங்களுக்கு அவ்வளோ மேக்கப் பற்றி நாலேஜ் வந்துடும் என்னோட வீடியோஸ் எடிட் பண்ணாங்கன்னா, இல்லை தூங்கிட்டு எடிட் பண்ணாங்கன்னா, I don't know. ஸோ இப்போது I'm going to move on to eyeshadow, okay? So eyeshadowக்கு I'm going to keep it like really fresh and peachy, like a little bit of brown, but I want it like very, very peachy. So I think I'm going to take this Gorgeous Me oda palette, which you guys know by now, I think. So இதில் வந்து நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்கும், இது உடஞ்சி வந்துருச்சு, but we're going to work with this and then maybe add a little bit of orange and pink and stuff like that. So ஒரு fluffy brush எடுத்துக்கிட்டு first இதில் இருக்கிற இந்த மாதிரி ஒரு shade, I'm just going to mix it with another shade and try to put this all over my eyelid. வா குப்புன்னு வந்தது பவுடர். So it's nice and orange. Okay. And lower lash line la, I'm going to give a slightly darker color. Okay, or maybe I'll go to another palette. Okay, so idhula இந்த orange base நமக்கு கிடைச்சாச்சு, இதை தெரிந்து வச்சுப்போம். But I think I have another palette where I want to use a shade from that.
So in the Anastasia Beverly Hills palette layer, there's a slightly orangish glitter and there's like a mauvish glitter. அது ரெண்டுத்தையும் mix பண்ணி I'm just gonna apply it in the middle to the inner corner. It's actually not a glitter, it's like a very mild pigment. Okay. இப்போ இந்த மெயின் ஷேட் இருக்கு இல்லைங்களா, இதுல இருந்து ஒரு பிங்க் வந்து I wanna just put it on my outer lid. So what I'm gonna do is I'm just gonna take இந்த மாதிரி ஒரு brush and first ஒரு ரொம்ப நியூட்ரல் ஷேட் எடுத்து இதை கொஞ்சம் லைட் ஆக்கிக்க போறேன் இந்த darkness. So whenever you feel your eyeshadows become too dark, you can just blend it with a lighter shade and it will make like a subtle difference. பெரிய கப் காஃபி அண்ட் அந்த பிங்க் ஷேட் நான் எதை எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேனோ அதை லைட்டாக இன்னொரு ப்ரஷில் தொட்டு I'm just gonna sweep it with the lightest hand because I want a little bit of pink to come through. Now I'll try to take like the fluffiest brush I can find and just blend it out. That's it. So it's not like a very complicated eye look, but to achieve a color I had to do too many mixings. So adella panni mudichachu. Ipo time for eyeliner. I'm going to use the same color bar, my favorite eyeliner. So let's put eyeliner. Okay, eyeliner is done. Now we'll go ahead with mascara. Dust off the excess eyeshadow ஏதாவது விழுந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இங்கே வந்து ஒரு சின்ன கேப் தெரியுது எனக்கு ஐலைனரில். ஸோ I'll just fix that little gap. I'm gonna go ahead with eyebrows. PAC ஓட Spotlight palette. Okay, eyebrows are done. This one's looking a little too thick, but it will be fine. So இப்போ I feel like
இந்த ஐஷேடோக்கும் என்னோட ஐப்ரோஸ்க்கும் நடுவில் அந்த கேப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி. ஸோ வாட் ஐ வில் டூ இஸ் ஐ வில் புட் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் பவுடர் ஓவர் தேர். அதுக்கு இந்த அனஸ்தாசியா பெவர்லி ஹில்ஸ் ஒரு கான்டோர் கிட்டில் there will be some lighter powders. I'm just going to take one of that and just with my finger இங்கே மட்டும் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன், just to give கொஞ்சம் gap between the shadow and my eyebrows. That's it, not going to think about it too much. And I'll put on a little bit more of powder blush. அதுக்கு வந்து Maybelline Fit Me ஓட ரெவல்யூஷனரின்னு ஒரு குட்டி blush I have. ஸோ இதை ஒரு ப்ரஷில் எடுத்துக்கிட்டு, this is like a nameless குட்டி brush. I'm just going to with the lightest hand apply it on my cheek. My chin, little bit on my forehead. And I think we're good with the makeup. இதை வந்து செட் பண்ணணும். அதுக்கு let me find a setting spray. I'm going to use the Turtle brand setting spray இன்னைக்கு. So இதை வந்து I'll just put it on so that கொஞ்சம் powders, நிறைய layers of makeup I have on my face today. So அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் செட் ஆகிறதுக்காக. So I'm just going to put this on. I don't understand the spray on this Turtle brand. நிறைய ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி புஸ்குன்னு ஃபீல் ஆகுதா, ஆனால் மூஞ்சில் மேலே ஒன்றும் ஃபீல் ஆக மாட்டேங்குது. பட் ஐ ஹோப் இட் டஸ் இட்ஸ் ஜாப். அண்ட் நவ் ஐம் ஜஸ்ட் கோனா கோ சேஞ்ச் மை அவுட்ஃபிட் ஃபர்ஸ்ட் and then see how else we can accentuate this makeup and what we'll do with the hair to finish everything. அதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். Hi, so I actually ended up wearing this outfit itself and I feel pretty comfortable in it, so I'm not going to, bother myself too much, is this perfect or not அப்படின் சொல்லிட்டு. And I've worn these rose gold ring madri, and chumma nowadays I realize that some people are like motta kazhuthu அப்படினு. Actually சின்ன வயசுல சொல்லுவாங்க, but my mother kind of like shielded me from all of it. So அதனால I just wore this small little chain with like ஒரு குட்டி ஸ்டோன் இருக்கிற மாதிரி, so that அது like இங்க இருந்து பார்த்தா அந்த செயின் இருக்கிற மாதிரியே தெரியாது, ஆனா ஒரு செயின் இருக்கு அந்த மாதிரி. இப்போ I'm just going to open up my curls with my own fingers. I'm not going to do too much of it because நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி I still have time for the event. அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாலும் நேச்சுரலாவே என்னோட ஹேர் டெக்ஸ்சருக்கு இந்த curlsலாம் வந்து ஃபால் அவுட் ஆயிடும். பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் அந்த ஒரு bushinessக்காக I'm going to open it up and maybe I can just put it on one side or see how it feels like the hair. So அதை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம். பட் இப்போதைக்கு I need to definitely put lipstick. Just thinking what I feel like putting on. I have this NARS lipstick, Slow Ride அப்படின்ட்டு, but I don't feel like wearing that. Okay, I have this lipstick by Mecca Cosmetics, Mecca Max ன்னு சொல்லி. இது வந்து நான் ஆஸ்திரேலியாவில் வாங்கின lipstick. I have a feeling the shade will work, but இதுக்கு ஒரு base shade-ஆ நம்ம இந்த நார்ஸோட லிப்ஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் கெட் இட் ஆன். ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல நியூட் மேட் லிப்ஸ்டிக், பட் இன் த பெஸ்ட் டெக்ஸ்சர் பாசிபிள். இது வந்து இட்ஸ் லைக் அ கிரேட் lipstick for pigmented lips. If you don't like the feel of putting a lip liner or foundation on your lips or something like that, so you want something to make your lips slightly even toned before applying a lighter color lipstick. ஆனா உங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரை எஃபெக்ட் அதெல்லாம் எல்லாமே இன்னும் உங்கள் லிப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நரிஷ்டாக ஃபீல் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா this is like a great lipstick to try on. So I'm just going to dab it a little bit. I have this clean hand towel. ஸோ அதில் இதை கொஞ்சம் டேப் பண்ணிட்டோம்னா இது வந்து ஒரு மாதிரி நம்ம லிப்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஈவன் டோன் கொடுத்துரும். இதுக்கு மேலே I'm going to apply the shade. It's called Teetotaler and it's by Mecca Cosmetics. So it's like a nice little pink shade. Let's see how it translates. It translates perfectly. Yay! I'm going to put a little bit of
little bit of னே வருது பாருங்க. வாயை திறந்தாலே little bit of. ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒரு சின்ன திருஷ்டி போட்டு வைக்க போகிறேன், அவ்வளோதான் மேட்ரு. ஓகே, so திருஷ்டி பொட்டு வச்சாச்சு. I'm actually very happy with the entire look except for my eyeshadow a little bit because I would have wanted it a little bit more pink, but actually in the lipstick போட்டதுக்கு அப்புறம் I feel like the face is looking overall a little pink. Maybe I'll add a little bit of contour to my மூக்கு, powder contour. So Anastasia Beverly Hills oda contour kit, I mean idu edutittu light ah or eyeshadow brush madri edutittu I'm just gonna put a little bit on my nose just to add some definition to my face. Same இன்னொரு கொஞ்சம் fluffy brush எடுத்துக்கிட்டு எங்க அந்த cream contour போட்டேனோ அதே இடத்துல, because இந்த Maybelline Fit Me powder நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது வந்து கீழே ஆட் பண்ண அந்த க்ரீம் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு மேலே கொஞ்சம் போய் செட்டில் ஆயிடுச்சுன்னா அது லைட்டர் பண்ணிடும். இப்போ I'm just gonna apply a little bit in my cheek area, cheek to forehead connection area. அங்கே லைட்டாக just for some little bit more color அந்த ஏரியாஸில். Now it's looking much better. So I'm happy with the final look. I think it's come out really well. I'll maybe add a few rings. I'm wearing my Casio vintage rose gold watch as well. So actually this is the final look, but irundhalum my Purusha has just come back from the office, so adnala na or 4-5 தடவை சுத்தி அவரே ஒரு வீடியோ எடுக்க வச்சு உங்களுக்கு ஒரு கியூட்டான மான்டாஜ் போடுறேன். Hi. Are you making an appearance? Papa, you'll live for 100 years, you know. Thank you. My filter coffee has arrived. Cheers. Cheers. But I'm coming. I'm almost done. I'll wait. Yeah, onna kudikla. Okay, so I'm going to go and have filter coffee with my husband. Filter coffee courtesy my மாமியார். So அதனால இப்போ நான் போய் காஃபி எல்லாம் குடிச்சிட்டு உங்களுக்கு நிறைய கிளிப்ஸ் அனுப்புறேன். இன்னைக்கு மாமியாரும் என் கூட ஈவெண்ட்டுக்கு வராங்க to accompany me. So maybe I'll share some fun snippets from that as well. And this is my final look and I love it and I hope you loved it too. Virtual hugs உங்க எல்லாருக்குமே thank you for making my life so blissful and for giving me your time in the video. இவ்வளோ தூரம் நீங்க பார்த்திருக்கீங்கன்னா it means the world to me. And கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்றேன். Bye. Oh wait. Pedadinga. Or a finishing touch. I wanted to do it, I forgot. I'm going to add my NARS oda orgasm shade la irukra gloss balm to my lips. On top of that mecca, just to like, you know, make my lips more glossy. And that's it. Now I'm ready. Okay. See you all. Bye. Hi, I'm just about to leave for the event, okay? நல்ல காஃபி எல்லாம் குடிச்சு சுச்சு எல்லாம் போயாச்சு. இப்போ நான் கிளம்ப போறேன். கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நான் கேர்ள் பண்ணினேன்னா பிஃபோர் ஐ லீவ் மை ஹவுஸ், அஃப்கோர்ஸ் இந்த கேர்ள்ஸ்லாம் வந்து ப்ளீஸ்ங்க ரொம்ப ஹை ஹோப்ஸ் வச்சுட்டு கேர்ள்லாம் பண்ணாதீங்க, எஸ்பெஷலி இஃப் யூ ஹேவ் லைக் சாஃப்ட் அண்ட் சில்கி ஹேர், பிகாஸ் அது நிற்காது. ஆனால் நம்மளோட எஃபர்ட்டை போடுவோம், மற்றதெல்லாம் ஆண்டவன் கையிலன்னு விட்டுருவோம். ஆனால் அந்த எஃபர்ட் போடுறதுல நான் கடைசியாக போடுற ஒரு எஃபர்ட் என்னன்னா, ஐ டூ திஸ், ஓகே? Flip my hair entirely in the front and bush up my curls a little bit. உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த ஸ்டெப்ல நீங்க கொஞ்சம் ஹேர் ஸ்ப்ரே போட்டுக்கலாம், but I don't even want to do that. And I'll put my hair at the back and this will add like ஒரு oomph and one volume and it'll make like the whole hair look really nice. இதுல only thing அந்த பார்ட்டிஷனை வந்து திரும்ப பிரிச்சு விட்டுடணும், இல்லைன்னா அந்த முடி ஒரு மாதிரி நிற்கும். பட் பார்ட்டிஷன் பிரிச்சு விட்டீங்கன்னா the hair will look stunning. I say stunning. Okay, so நான் ஃபுல்லா ரெடி ஆயிட்டேன். லைட் போட்டு பார்த்தா நான் இப்படிதான் இருக்கேன் பாக்குறதுக்கு. So நான் கிளம்பி ஈவெண்ட்டுக்கு போயிட்டு வரேன். நான் அப்புறமா உங்களை பாக்குறேன். Love you, bye. ஆகாய வெண்ணிலாவே கடலாழத்தில் கண்ட தீவே ஆள் நெஞ்சில் பூத்த பூவே என் தோள் சேர்ந்த வெண்புறாவே உன் விழிகளில் 1000 கனா உன் பதில்களில் 1000